We are ready. Oi, malungil tutan mergalureng seraya ko Paradise FM Pala Wave Radio. Kita ke malmereng asulem no sebem tunin omesatial daily briefing lo bengela president sa channel 73 ra PNCC. Madere ke logi wa internet ra YouTube ra PNCC live. Malungil tangat le president masang ma vice president toilo ma ministers sa ubang gather elal tutaw mang mo sabedo ko kremeng sa besel il toil gerel abluad elal tutaw malungil tutan mega Mr. Presidente tutal merkau Mr. Salvador Talams ko ma lelani reklay ma adara media ngatiang uriure eli melmuter eli actually ulel melmuter eli kada maral mo mal asware Salvador malmol malngal tangated ma sab akled ra tial albang ringil to ra COVID-19 because ar sa lil belaw blue ma ma kombali ma dastal adal ngare imoril on ngaseu riu lakmutan mo ngitra Minister Roberts mo kumakain السماء ده جيد الناس الجوكنو سبقت ميردر إلي ده كان مجيكر الناس دي شيء جدا ترى بوينت كده بالأول مساو ده جل جريد المطمق لما هذا البان لما قد مجيل لما تشالنج عندي كده جريد الدريك بالأول من السؤال واش ترى كلو لقول كده سبقت المطمق لا جل نر أليد ما جل جريد المطمق أي جيد الناس المجيكري ما مكلو Mlara Salil Belau, and I think we'll continue to also use this forum el Marenga Saul Moragel Kurbabel Sabedra Adalon Museum. For example, like the Indila Minister Roberts Salvador and the Kudumomal Aswara ang lagay ng nga skura kultoktang matura medicine ra Cuba. El dia karole del lon museo tilen diregal omsendaw do del moment de Calsabel. Magul. Mang sellable waise ang kardinggira di mo mal aswara rungul lakiyubal ko sa elodar sange sel mong Michael Baby Rablul ble reporta minister wa Russia ma even manipong foundation mong aldurok la ngesura imolsen sel mo ang algadang mo sabil marakalir and these are not small things Aktiregal di assure tirgel parents ngari-ngari gil ngara Cubal mas folklore mo that they're in good hands that wila atletelir even though hindi kal sabi directly the deal with them and then kadangal tangat ngari baby rabalul sabo klid masabak tirgal ngalagay ngarsi with this Salvador in pato kagil ko ramo Trentengil aurere del direct al muspere el alte el time mo otmung di me badomu el askara Minister Roberts man Google update tergida para COVID el muter el alsils. Saul presidente tomalungito tau marada bela rogui Salvador Gamalilani. Wasi de presidente marang gire de brenga Saul Yedal muur sera Januari merelang dimla kangarargit hindi gagi del support ra gagi del betul elite ma aradel tigaran diro benaw ul mga dasal bakal merelang emla gut maklid morsel kratel gibel na morsel klormudur wasa agim la amgat mokle engariya test engariya rogui igel kukto spel all time mung Ngoy sige petoga agora question na blue mung ngana sko gimle sois kasus sa almost modi mo taklig de silo de eli press conference indica del mutul dio waisara no sea sko gimle eli madi la bangeso el mei tiro da Cambodia el mei ngania private investors ng Arbela Horizons Holdings Group ngania business til ng Arbela gukmle sorry long seora tagi del effort tra COVID-19
Trura Klaus Elertira o tirma Senate President ma Speaker. Morgo Eli SS kogi silebul mel located $1.1 million worth of medical supplies. Ega mal betul klaro 4 tons ega obreo da. Kasus nga ma Ministerio biang amna airport. Idim le roi do mesra aureur. Ega rogo safety precautions milet moklem nariar adra hospital Marseille make sure indiaga any contacts mora tigal kuraskogi maria 3 kuraskogi require memtegele inspector askogi ndi tadi mirar roy de mesa gilgiri remove askogi refuel klalo akmer et take off within 1 hour dimlaga angod other mekmer madina angod klalo mekmer other than the medical supplies malbatok magiging medical supplies ay kimingilay loger ding may mostora at sila silbera arf niga malbatokol plano imade ersel terror club say morgo moria ceremony na next week na mandel mrenga saul mrenga sulir la kombali me donate mrenga sulir tigel adel tira naria imorir tial uror ya que to Salvador tiang $1.1 million ma alas kogi matay mrogui dia ududela government melal miloy tigil egigida gel ngesul bodo mo reciben te digo con lula o así dia do la gang le margel me digida se aigale akmuto duli ay disease knows no boundaries dia arbekal adro guya Aulula, whether there's no political boundaries or anything. Adan mosmer. Begida los peanges o peanges. Sila nga rin offer adan nga rin rin masyargid. En gida da mrenga sulir, en maklalul me mes, ospe. Ayel sa edrospe. Ma ayer klalo gimiran mo utmokle. Gimno ma yung mesa kasus malungin klalo, patogur niya. Abodospe. Egredi omdas lumigang amla sinalme. Sila gimno magomesa y claro, I got sourced from many different countries. Dia kadit claro asina. Will claro. Ngania bebiring claro Amerikela, bebiring claro Australia. Of course, bebiring claro asina. Ding mixture claro mal dospere al time. Kadang-kadang mrenga saul mes elmot mokol say. Di mungron ri adablu asin dimlaga jeopardize close to border gida rogo border control ma effort to protect gida mang diaka rakter mesoisma milget mokrasus mung segidia gider adra blue mom dali mung moklormut diregal president me cook update tagel bebira toera urior tonargidra kwam elia remain 136 cases at one case reported at the hospital mong really 137 hindi swara at sila blue hindi naka-addiction cases remain at sige 6 alada amla plus ang girwana soldaw asaiba na remain 14 cases with 2 deaths hindi naka-reported cases tir elim ngor arelak la gagid tonarigid so hopefully things are getting better kada urang lo ise dirang di mlulu giritigel ngalged nga kom hopefully they stay safe kom masaiwal mahaway oil at time sa ilmermay ay gel cook testing velo el asera do to start random testing el mer ansin so the normal 152 tests and they're negative all negative so far I get me test results I delisable till that representing Eliam le 48 negative I get included tigel rogil other Taiwan embassy ma Taiwan farm mission TTM but tigel baby close contacts el tigel other dial so far I'm negative klugo ay mo mutumro la 46 test el mo include el hotel Maria contacts ni PRR Malaysia al mutul baby establishment travel ma baby Gaston Redimla rara del Maria contacts team el dial test ni so far el test bladrula has been negative
kada malmol take precaution malmol lo rimraran and masatsum ga show symptoms mre otherwise the check di otherwise was in all time in hospital nani terulado ng ICU na ventilero tiga dira blood test tir they're negative gukmo da artir dia kan tagi drak dira Gegre traffic in my hospital all time. Mal close screening or send me again. Madala tuang rogo obom sis. Anybody more hospital I get screened. Kada malmol malmotmok lagi gitu rural. Protected lagi langani lang. Malmol try finish igal random testing. Elay gel claro ner elia direct lo pangela direct to test. Direct increase capacity rigid. Direct lo pangela pebira mutu wana machine. Direct wana PCR machine. Magel kakadal lo pangel momrula testing. Further increase our capacity. Mung selo mesa tetelela aurere lang kadamla morsel lomda suringin we can feel secure. Ahora lagi the testing il maran mong ito complete. Yung mas eden mo kloro dun wasing amaran dia karakter al sela blu. Mukada kada malmol try gut mok lagi hopefully by the end of the month yan na mo mamrakrek. Gina sa eden relax abtol to koy. Cloud to tres seguid kung si presidente hindi gina sa lo ay sa lang ang nangyari mugir ya kamsulang minister la Salvador gidel kuk tiada toktang adana blu kukide sel domesra sel walgora klara ngudlo lang en sel wasing dia ka adal di mo covid edikul drop death multrokl mo show serious symptoms mong more hospital silver hospital et mo uid el multrokl testing say gid at mo den wasen kang araktel kang connected with covid-19 alubeng kukti sare misel lungilar mo den nga setrigel nga hospital el al nga ICU wal gora dul wasen bring ala tito ala sarir ablal tester tire de di imol adal positive guk rektir lilakla edirga ka traffic de sal mora hospital wasik kama makora malsmere al tester tire el covid mung seguidi agora as a layman agida direct el moklor ngudel ngil kadam de ka al di covid di kilobitlek di dia ka ul marcel mo show a sign or symptoms and so far in the symptoms will show al selbelaw kada malmol mal apply gid el testing morar beklad ending maran lamo gire del telgib el open up activity gid as a society ma shobay ma ondibl ma state ma national ma iglesia ma community maybe el altime do lingitra minister sadang malbuk langaria sa el brief forgidra uktora bro ragaru Saule presidente Manuel Tutale Gorgao material ministerios ma Salvador Malay ma adra media president medi kumul mut logrenga suliar adro olbil sel la lultobedi makamna sang wala elil RPPL 10-55 el meskida klisi among posible el persura sel walbol loan el mo teker tegi ligera economic pandemic issue sergid di swakal lo ay se preda sa eli egi mlakadu mamar adra Asian Development Bank en wayal tara institution kida omdaso se kadamang mongusu gida tal issue maginera do lobantrir lo blaktak lo sa LLC seng tara 3 o'clock agi mora teleconference el mo do urtil ang tamo hire sel graduate school
el mowal y morir el mombrus el economic assessment tergi de Salvador el pol tuiringi mo su edel mo malar sello tebol mutulo mesra a tel COVID-19 ra effect ngira brurbelal waseng wangra effect ngir el al mol mutur sel bol pick up economy gitu kita madangel was sel assessment lurur ngi al dire galul spe ngi meski sel 15 million pero tadi mau berikan forma ya kayak gitu figure sertire otobadi kita sebedal malmol maloro lo betra ADB dire lo mungel se gitu dire daya lo ko mamam la o mu lo mungel la world bank el que la dire lo sisiul al accessibility gitu el mortire Salvador mung same el requirement talul kon mergido asengiril me metukuk lulia ko economic assessment tertir momangel waseng wakaralon nga seurgid adire lo mangel se president dire gal black tak la sabe abelao adire gal kirel mosio effort tertir a vivir a reform el dire gal mo partra tal tagi del plan manga que gida dire gal gibom discusser ngi e mo partra sel al sumod mong alo ng opangel wasem makaranga sel de pick up ang makarabot harar talon ewang raw mo tetelela effect sel overall financial assistance la blubelang ako tidungur tal el COVID-19 el sel cross el actor el bangar niya olvira kululaw el altame presidente adong se ka setamo malar ngira second reading el ang olngul le mo malar ngira kung a midnight malubang samtarak el sils mong adi mo kluku keto mo transmitter ngil me ma sum boseb ele ko po se lo meser ngi hindi el alta president gi finalize sel regulations lo bangela agel requirement pod implementer ngi malswal rulin mo ngil mong batakar adra ablu mong sel mendiakal bo expectation tira dakal salmal mo hay el mela kad helper tire bul dokumen dakal sepel mong agim la marura kora enrollment form ready to be announced mar ada may at the meantime agim rules regulations el mo effectuate tagi dala COVID-19 at sumampasan ng other olbile may mo this all updater bekla del girel dol ngi trak low ren lang ndakal swadal mo en baragrato gol dakal ta prepel girele bol patoka rat atal malele ko bol patoka nge malube mo dakal dong suira adal maralos pe anges bigay de pre takura di update ya boriya ken mangere ta dong okay sulang meanwhile te dikte el luas Salvador luas en administrir el anga amla statal motmok kurtil girela ayel lo sa da tiala sila pasar ulbi mang kiresel malaigal information ra muspe anges lo yak tial WIOA ayel information ma filings ra adal unemployed ma kumbali affected ayel information na basis mo ul ka damdang lo si mong mal telay di sila anges el morasyo bay mar other belaw tira affected again a national government duos beling agreement na hindi sira employees although the mo enough el cover agel shortfall revenue doon ngel wasing masong sa tax support ra kami the private sector sa igidia adira ka po mo ngali muy 100% el shashing kerde orange wasya ada employed din so adal mo ngel wasi ako balir ka tetela tirgal other belaw akuk telar adra ngod elbulu and that information needs to be there sel approver tiyagi del COVID-19 budget ta ulbi Ministry of Finance blal langa igagil information and then base ra yagi daga dangel wasing kada schedule individual meeting lobang gela kombali ma siobay etame kada mo masado wasing therefore telakuk sa ML government tang usukar letya daga dil amount trache do ro sirngira arogul siobay different situations for different business establishments. So la kung nga gel direct lungil toil marar lang kamil andra media. Sa kalolingit ra minister Baklay Chilton madil quickly ko biskida bebira ungil isel marala covid and nga adal ko
ribbon cutting will project tertir tora housing. Okay. Ngil tuta President Marbeklar elal tuta selalas del report kadulu ay sing one ra dongot mokkernya increase ra construction sila belum kadamalungi lang dulu ay se tablol blay agi blem mabanggela pala housing ang chief of staff elal tuta el mora new home owners ngangil legal blal meder tial officer president ramyun sa ngangil ablila albina ta albay giblem nornya final inspection ngila bangila pala housing authority ma contractor tir ya ko de gyoder sa gi al total mortir mablila arda or direct dik meder tiang malungila rin di presidente malmre nga saul mora leadership matial housing development loan program tial guk opportunity mortir lo ya pala housing program so tirige ngara pala housing program tangara sel maximum 60,000 yel blirir milar sel guk subsidil sebil se ngara la sel 1036 el sab ela pala housing malubang NDB lo spare ngi matengilo 10,000 el subsidy at 3% ayagide akmalo spare tiagide olngi tarbe klado wase please da aplara housing program ng malungila ayagide le ete alal marbe klado el amang planner gide presidenta swada lo mo ora togol blind di ela gadam lamar number 57 ya June 12 ngia first anniversary tial program aswada hitra at least 100 al blay that should be our goal al beklado mo gadamal askrar adal encourage Arbekla adal mo apply a program through NDBP, of course, sa pala housing authority. Malmasulang. Gablo dak nang sara setun ki ndakal groundbreaking le tamle henda ki sel mora tirgal o final inspection mla mo mere kay galbla just to make that very clear. Atlan tengil tial program el direct sadlo ay sa sing ngaringa water catchment system raikal blay leng segida ko das ko mil anam media sing namo girel ngaringa msisi el ulbelaul every new houses el mod or agirel ngaringa water catchment system tirmang kodome arwa draw tama kam team tama ngarang el ngaringa diregal dali sel was ngaringa tobet sel ludo del al long durnya minister Chilton ma minister Sadang el girel solar panel systems and mo part try kay gidal BSL blay mo tra requirement ngaria solar lighting sa kay blay maguk sa el saver adra costra arala dengi sa el power water heater malmutel bebira toilen kadangara efficiency ra toira solar sense mo diesel ikang minister. Masable, Presidente, se sadoya aparte tele de directiva Presidente el gerela el 45% el mungolgi usegi de aquí lurol mungela Asian Development Bank mamlo sub el lurol mungela National Development Bank erulia assessment tire Salvador approve $3 million grant el mora energy efficiency program lo mangela el blay lom kodor mang seguida order dir gamle mang gimomita kama minister ba claim Claire el morol seguida el programa el maksure mo partra awa design ma award seguida el housing el adamo mo apply el kirel etia grant el de loan mang malungir bekla adal mongusutri rala dengitir. Okay. Say again, target tergi the 45% renewable energy by the year 2024. Okay, ang nga karamiul kire lagi el mlamadung malungil tutaw ngania couple questions and couple tip to couple mura
telmildirgam dilli minister sadang aigel grant tel mora tel energy efficiency program ang di mora esel blay alubeng mo sabir apply mora existing homes. Malungil se di mo yorgi ma selgi bomita mam aclera gi diregal de bayrulin mo mortigel interested al other soril mo mal mora ikal existing al blame se elmo mo partner ngi masulara uldas wagi mo discussion ni selgi mitag mamte. Okay, ati turake ramlara ablul me ngarnge gitel ngesol el ngarata WIOA ma ikagit propose upcoming el assistance logiwa tella also mong mokle el mostly directed el more private sector especially ato ko era salaries di ngaringar ko employees ra kabalment white tirgel ngara awa customs ma wa immigration el tira orior el makatatal orior ang arigel overtime tir mangarangi el all time because entigar tourist and ka sabir el ang walblal katay kay lututir mga tour question am lambe say sabir el mga dura PNCC milsir el kora put off aigel kuk allotment til mora PNCC alu mga niya kora payment plan direkal waseng ngari arole la kora ngesul kuk mortir el mo subsidize tira makatakatal kora dependre kaluto tay kamlara atrabalul may mang kabam answer se kulas remember rather the questioner Mal masaulale ako tulule sel tel program la WIOA tel program el bodrol ngi adi swadal makatakilo sen diakabol 100% el mo supplementa losra income rangi dila tiang adi mo supplementa drang clear men diakal sal mo obule mengiri tel covid el mo regroup same thing el apply el mortigal el ngara customs mangara immigration mangara aigal wasya overtime adi wadom tabrap ngedraya badamende mlegiril mrul alone urtil model include segi del overtime that being said a PNCC ma PPUC ma aigal bangal tirangania gal ngania alone gidam latto badat tingil morar adal waseng sibiul me eska differentara a payment terkamil mo sel time mo sibiul pay odang segara PNCC ma PPUC ase maigel interest term direkal se del eska different ngi mang dekal issue mang kumtaswe endi tirgay gidal adal direkal langara bay tigil issue away kelbla gimolgol wase tirgang abri assign el momru la bibira uror el wa bla police etamlo mo assista bla police mal talbor nga overtime tiren civil access el mora gidal overtime di kabelment tal ul overtime kalau apo agel regular hours sergau agel access el lurol obomoru lagi dia abo pe overtime di al time and lagi gidal access el wagel after a working hours ul men eligible for overtime Diré que Leilani armlepe overtime ay el airline dimla kaludaw dara kabelment terbelaw baim lo sebe la minister el kut meklia agreement lo ase sinseng mo necessary overtime tirgai del ad piga aba cost de miul in airline industry mang dia kaludaw de la kabelment terbelaw ongerung kita mal ngarbaba expectation ergid mal betokol belur el ang unemployed del dia kaurerirar ad men dia kaududirar ad the first thing we try to do in the beginning asi kada magarang retain a salary rar ad man dia ka adan mo obul dia ka urerer lengil dia ka udo so I think we have managed to do that kadangal tangat nga niya reserve ma do det magsegida olbil mlapasala alwasi oy a budget ra national government malmol lol tirak sel ble da paserngi even though ang song sa tax el mesois even di el audo del mo ular ada audo del mandia lay off so that hotel club to telel ngal tangat ongerul dangal tangat tergi dangal tangat le WIOL government tramrike la aruli del mo eligible ertiam
mungkukudaw dra Miguel sabel ngo sutri tirgel other belaw lorora private sector tira mo dia kaureri el ang gidatial direct lomdas luaseng tirgel guk tiakal citizen serbelaw direct lakal sibil top derbelaw edingan al serbelaw migeda lo sikrole langes mora employer mo ula employer keep para employee may ay gida mung kulkor nga si kahalela ka sa overtime ko tapay mal ngal tangat wal sebel nga regular salary gid ra wera bodo sa overtime segida katangara bla bela priority. Mal de last question minister amay samla kamla explain a little bit sel gel donation ra ikalmlera skogil mera eli kwa malmlo ablatak landi ngaringi ako ra tokol maral maker namsa dolo say ngara mabela amla mega palasiring ilo sendia kaskogil ngara sinal me kita mega exception regal skogi. Okay, malu ilger. Egale skogi tilob da Cambodia almig. Nimlakal nga sin almig. Sewan. Ungerung askogil be the stop oltagarad melger de tirbelo. Askogil mer eli adim melger da supplies los pe emrail. Dia ka difference ngi makargol mera every Thursday. Dia ka difference ngi ma dial melger da klal rapport emrail. Ar adam rastes kogi amlei with the safe measures that the giler oger da klalo alurir el mutes huevo. That's it. Oy dia ka maybe sumag ngaria tilob dra government waseng ngara sinal me it's not, it needs to be corrected askogi mlara Cambodia me a product sa ngaria ngara sina ma Australia ma Mrigel ding sea sorcerer askogi. Sila Mr. Presidente tel keramura Ministera Hilde. Tangania de Minister Roberts el Koraulering setial daily briefing lang rakrel belawe. Korom dasak mo kotokorang al tangatel gelebla diur tial pandemic. Ikmla segelel sevilogera Minister Robert takmong sebed el ngaria ke pepilitir del testaigel antibody yal tati habla dengan lakarnya ngani asme ini kuram sisi ini. Maluil ger a pandemic adirakal declare niya WHO masih disir wasim la mumrek. Do mesa blula den dir gani gidang tangat len ko wasin dirakal sila bluat. They feel secure. Di lakabol ren lakabula den dia sa eden relax our measures. Antibody testing, I gave the rapid test kits, I get test antibodies. When it becomes available, ngari amler kasus, makasay, hindi gel beto kamran may. I gave that mess edor up test rap tokolado mes mo ngari am mo immune dia. No. Hindi ako to close to try lang dia karan symptomatic, dia karan tetelet ya raktre lang. Sige lang ako klorun yung mo to karan di manal dio ringir te dio gikluk. Ego the three sewan with these lately other man I get the measures the rule I get precautions the rule there so clear agundas dia ka sa either was na todo the pandemic even though we feel safe dingire the oily a restaurant mo relax mo sa either relaxly katamal makasay resources sige mo direct limited. All it takes is one another smearing kada mo didur ti mo blue mung sige ako to close to trail al doruriya kada smiga yan ngeso smiga roguy hindi kada mululu urang wasi lakabado spe sige dia soderuli. Okay, may Vice President, ngania ora isel to ora NEC sa dal ko. May medic dokara direct di update Salvador umikadang media bebira related del toy makoteng
alakal klugu keng Monday at the latest agi motabadia esel yote matretele la our ocean conference ang koran lang mablatak lo sing la dakal salsabe la blul adal kaltmok kalgire la August agi di finalize ra ngil statement mo kire la esel date o ay sirngamira Friday malubeng Monday ongerung kidamle refer kadrilu tro klis el uldasol molla el gilt mekle olbil el wabol sabela yeldial omnge dan sum tangara era FSM bol sabil mangalel el drir el meger derbelao assess about 10 cents tax ra yegiden galire ding ngarbelao todurok el morayel laborgi milsao da transshipment se kadongir ngil beklad lo sing ngungil nguk takal ngara erbelao tangara era ay krela boundary belao ding mo sabil lo kerda aldrir transship el mora di ngariamle unintended loophole el domestic nguk kita direct el soad el make sure en dakal fladra market aldrir bolu ula te elira local fishermen el gukol tra utrulir polakal motraw malubel ngaringia our local ship owners malubet the fisheries company el direct ngara tuna malubi gagid el manal gre level matamal na utrulir la makatengir mang segid el domestic fisheries program el sadalom gorok ringi sadal milisi iringi mendakal gagid el ngikra ango da likre la blur bela o lebel si sebe bay lotrura al sila blur bela egal el drir tirgal local fishermen polakal mo trauma lubel berio value ringi agi didiul na kora touch base mukte ringi como mar other olbile ko ngel wasin sebe el loliara la el rapidi one mo blakatak lo asen girela ministry remula regulation el osmri tegi dal te alle rulil mo o sabe el MCC te elir other belaw lom korola ertial domestic fishery program ergid mang adimre adal time mo sabe il paseringa olbi kita sel mangir sel ranglela budget ra covid kada appreciate the efforts olbi directly al sela basically 7-10 days at the trial or the passage sergi ngaringi seluriore kamil adra media second cable fiber optic cable connection or belaw mora kwam micrel belaw kadamle redil mo saing telbil gidama Australia masyabale inyamorngi tal covid makaduguk mle suspender ngi ding marala aldo lo ase kami at least the really phase 1 ma phase 1 amo gut mikli sel T connection ale senga maral ng lakrabelaw ingi di bod release igi dal kora amo ulen seb edal connect el mortir in the near future mang kanangal tangat direct Australia ma step up el mo bangede miskida grant ma direct mal low interest alone el morabi SCC el mosibil gut miklit ayid el T connection mang agi direct loror el ang minister of finance or el ang imar other olbil ma SCC belaw submarine cable el at least dagat miklit ayid el option ra connectivity mal in the near future gukti the sigaw do del mom arar sel sengel me umering belaw di tiaklaw tutlele Salvador de kadman lang mo mal aswara sel aspria border rablur belaw the only connectivity gidan more outside world at ko ra gidel internet ma fiber optic connectivity gid especially to ra telemedicine ma klaw tutler el al sebeira hospital operate they are adra atay Singkong ta adra Taiwan ta adra Miguel Hawaii ta adra gera di يومسرا السلا دل مرابرا hospital بلاو el advice mal uwe the share of das will girela surgery
ngarang kleluror el marara al selbelaw. Direk el al the law el simra border rigid en beto ay gid el financial services el mal girel ngari reliable internet system el ngara belur belaw mang dakal melo da ngidil ngaral ngeso. Gida vice president el alo role timra dra piusil girera a connectivity ra gel OCTV kal camera el ngara dengi basira mung direct tara mal o tia advancement tra blur belaw sel keep up with the technology services associated with those technologies. I think it's worth mentioning was even during this time of COVID crisis in the stobel that's why gel mo ule kada improve ra infrastructure capability ra blur belaw men da kada melo al melo tial dobar el algeibol Salvador imagine kada mangal mora a darkness ra maraw maral gel ngari backup. And I hope that in the near future, ngaring siya the second cable. Oh, sa te alla minister madirek da Alicia le cloud to trail direct dobre nga sule la kabelment Ramrigel ul malmol malmarahel kire. Salvador agida wil madangel asya parte sel CRR gida ngaring gel ludo del kire la terra compacta e avela matsangi mong 2 weeks ago gingilo a grant award ra $2 million el bodos pe erngil mo mrula ay gel talmal ra compacta el alta masi IP overall kirele mo rule abiden mo sebel sengaral kombalia bol hiring mo mru se ay gel talmal ra compacta etyang agimilul contra America el merablur belaw. Seguido el keyword a grant, el agdamal ora also de Lorenza lo hacen de loan grant man. And then Salvador am la mention ya minister Sadang and it's worth mentioning. Effort rigid am el mol malmra el lo mesa gayid el dollar el alwal soft loan only because GDP rigid mas status rigid am la graduate. Dim baite aldo lisi sel aldo lo asa even though bela ngarba ba GDP even though bela am mo high income country ding di imol typhoon ang imol disaster and di imol pandemic emergo kada di torige saigel improvements ma progress ri kita gam mo break mang dial girel blulad ma bank ma ngeso el lom sabelaw in the form of loan gire del vai considera grants malubeng forgiveness raigel level settling it's a very crisis situation al dalban mang aktiregal di dooli quickly wa minister Chilton amlara conference din maradra UNESCO ra kasus ya taramle discussions raigal 200 some countries el participate ta UNESCO awase gire albul makariora adios isul mergi del beklag dial girel ngarial kong high income low income ra ay gal magigrel yuns di girel ngaria to gubet sel recognition el wasya situation el ngara al sel di mlaway pa ta savings ra ada giril mo melenga although the lenga lakraigel ceiling what ubeng capacity tir melenga although I think all in all Salvador Mukmil Adra Media will continue to work towards grant awards and not so much borrowing situation. But things look good. Timbre nga sulir other belaw for this to work and for the future to succeed and all hands on deck. Giri rukul adal lo aimat ma supporter gidal giril. Jangot al garmiu. Okay, madandi kay gide Salvador kuman sulang aklugo and we should hear more some news el girel ay book testing lo ngotbok ra hospital malmut el baby rap SLI siya katuk mo soy sa weekend kuman sound. Sula Mr. President ekimoreng sulum no civil learning settle daily briefing relal tutaw
lumgala presidente ma minister singi ko man sulang.